Bon dia, benvinguts a la nova roda de premsa del festival, de la secció oficial a competició. En aquest cas, la pel·lícula The Rule of Johnny Penn, dirigida por James Abscroft. Tenim aquí una àmplia representació de la pel·lícula i, a més, avui també, abans de la projecció de la mateixa pel·lícula, donarem el gran premi honorífic a l'actor Geoffrey Rush, que està aquí con nosotros en aquesta taula. Así que voy a presentar a la taula. Tenim a Catherine Fitzgerald, producer, thanks for coming. Gretchen Peterson, montadora de la película. Kelly Kent, guionista. James Ashcroft, director. Y Geoffrey Rush, welcome to Sitges. Thank you very much. And there's apologies from John Lithgow, who's in London doing a play at the Royal Court Theatre, a very prestigious place, and he's getting 5-star reviews, and he's performing until November, but I'm sure he's here in spirit. Thank you. Disculpes de part del John Lithgow, que està a Londres actuant en una obra de teatre al Royal Court Theatre, que és un lloc molt prestigiós, i que estarà fins al novembre, però segur que està amb nosaltres aquí de tot cop. És la primera europea de la pel·lícula, de Johnny Penn, i com he dit, està en secció oficial a competició. Així que os dono la palabra y comienza la roda. Quería preguntar a Geoffrey Rush, la película me ha parecido muy interesante porque hemos visto acosos en prisiones, en escuelas, en colegios, pero en un geriátrico o en una residencia me parece interesante, ¿no? Quería preguntarle en función de qué elige sus guiones o sus personajes, en función del interés que puede ver en el tema, para equilibrar sobre todo la calidad y la comercialidad, ¿no? Como hemos visto en su carrera. There's an instinct, I think, Eli and James had been writing this script for a very long period because they were, I think, creating an apprenticeship for themselves. Like myself, they had worked in the theatre initially as an actor and director. And they wanted to be good at what screenwriting demands. And I knew when I read the script, I knew by page 5 this was a very special document because it burst into life very vividly and with skill, and I hadn't quite played this sort of character. I play a few mad people, but it really talked to me. Pues creo que el instinto es lo que me lleva a escoger los guiones. Eli y James escribieron el guión durante un periodo bastante largo de tiempo y como yo vienen del teatro, han sido actor en actuación y en dirección. Así que querían que fuera un buen guión. Y creo que desde la página 5 más o menos ya sabía que estaban retratando una parte de la vida de forma muy activa. Y además lo estaban haciendo con muchísima habilidad. Así que el hecho de que no había interpretado este tipo de papeles antes, pues me llamó la atención. Sí que he interpretado a personajes muy locos, pero no a un personaje como este. But it really talked to me. Throughout your long career, you've played fictional characters as well as real-life people. I was wondering which one is more challenging, if a real person or creating a character from zero, well, not zero, the script obviously, and how challenging was this character in this movie, Johnny Penn? La pregunta es para Geoffrey Rush. A lo largo de toda su carrera ha interpretado todo tipo de papeles
de personajes de la vida real y también ficticios. ¿Cuál es el que representa un reto mayor? ¿Representar a un papel de un personaje que ha existido o que hay que crearlo desde cero? Whether they're fictional or real, I'm very interested in biographical reading. I like reading about other people's lives. They always feel far more interesting often than fiction. This one was, the homework had been done. Eli and James had really investigated the institution of aged care and the buried conflict between Creeley and Mortensen. I had to do a bit of research, and James connected me with a specific neurological disorder doctor to, be precise about certain things. And I'd worked with John before, and I know that John, he's he's an actor who knows how to claim the camera. And I thought, yeah, not in this film you will. So there was a partnership that went back 20 years, John Lithgow kicks Stefan's character leg under the table. I think maybe that was the most difficult scene to shoot. Gracias. I'm glad the film got under your skin. It was, I got interested, I think, and Eli and I were always interested in what constitutes violence in films, and in many ways gratuity isn't something that we were necessarily interested in. It's often the threat of violence or the insidious, the unseen nature. So the spitting, the kicking, things that we remember from the schoolyard, those are the things that are more potent, and you think of them as a child who, I have 3 children, so when I think of bullying, I'm very conscious of bullying, but I never thought of bullying in this way as something that could await my aging parents. And that's what really attracted me in this piece, was how Creeley goes about committing acts of violence that I think are quite horrendous. Yet all we're talking about is spit and a kick under a table, not really huge in the grand scheme of things, but very difficult. So I'm glad it landed for you. Hi. Geoffrey, congratulations for the award. This is a fantastic festival, so we cannot help but think about one of your characters that is in the mind of the public. It's Captain Barbosa from Pirates of the Caribbean. There's been news about the new film of the franchise being made, and I wonder, how do you feel about the chance of maybe if you receive the call to even if your character dies in the last film, to be there somehow? And how do you feel? I mean, that won't be the first time he has died. So how do you feel about the chance of being there, of receiving the call to bring your character back to the franchise? And how do you feel about your colleague Johnny Depp not being maybe in this franchise for all the issues that he's had with Hollywood the last year? Thank you. I can answer that very briefly. That question has been asked of me for the last 2 years. There are pages and pages of my reactions on IMDb and on Google. I suggest you read them, and you can quote whatever you like and paraphrase it and make up your own version and smash it together. But just to be more topical, when we did the 4th film, whose title escapes me, On Stranger Tides, and Penelope Cruz was playing Jack's Angelica maybe.
And she was really lovely. I didn't have scenes with her, but we always had conversations about if she was going to come back into the series, and I said, because this is about the fountain of youth, how about, I think it's a great idea, how about Barbosa gets there, drinks the fountain of youth, and with CGI they make me look amazingly, stunningly handsome. And I decide to retire because you say, why don't we go and live in the country together in a little cottage? And I go, this is a great idea. And on the night of our wedding, the liquid wears off. But she thought it was a great idea. Pues voy a contestar a esta pregunta muy brevemente porque llevo 2 años respondiéndola y seguro que puedes encontrar páginas y páginas de mis respuestas en IMDb, en Google, así que puedes parafrasear lo que he dicho y tener tu propia versión. Pero sí que tengo que decir que en la 4ª entrega, con Penélope Cruz, que hacía el papel de Angélica, y es fabulosa, aunque no teníamos escenas juntos, sí que compartimos conversaciones y yo propuse, ¿qué tal si Angélica vuelve cuando es un poco más joven y Barbosa pues también ha encontrado el secreto de la eterna juventud y rejuvenece, y a lo mejor con los efectos especiales pues me ponen un aspecto así de guapo, y qué tal si luego los 2 personajes se retiran juntos y viven en una casa en el campo. Así que sí que nos gustó la idea a los 2. Quizás a lo mejor lo podríamos hacer más interesante si en la noche de bodas se le cae este líquido que lo hace más joven a Barbosa, y a ver qué pasa. Hi, this is a question also for Mr. Rush. This night you're apart from here at the end. You're presenting this magnificent movie, congratulations, but at the same time you're receiving an award for all your career. I don't know if at this certain point of your life and your career, when you look backwards to what the journey has been, how do you rate it? On a scale of 1 to 10, I think 10. Yeah, you do get reflective, but I'm aware I started acting when I was 20, so that was in 1971, so this is my 53rd year of performing, and it's been rewarding. You know, I knew as a child that I loved to play. I never thought in Australia that a career could be made out of that, because in that period we had a long period from the 30s. The American distribution system kind of took over, and our industry kind of collapsed, and it came back again in the 70s. But by then I was working in the theatre, and half my career was spent there. And by some good fortune, I got into some films that turned the second half of my career into making films. And even though there were quite a few duds in there, I liked all of them. I liked the job. La pregunta es para Jeffrey Rush. Esta noche, además de presentar la película, le dan un galardón por toda su carrera. Mirando atrás, ¿cómo ha sido este viaje? ¿Cómo lo valora? La respuesta ha sido, pues del 1 al 10, un 10. Sí que cuando llegas a este momento, pues empiezas a reflexionar un poco en cómo ha sido tu carrera. Soy consciente de toda ella. Empecé en 1971, o sea que llevo actuando unos 50 años. Y lo que puedo decir es que ha sido, bueno, es una recompensa, digamos. De pequeño ya sabía que quería actuar. Lo que pasa es que en Australia yo pensaba que no podría tener una carrera importante. Hay que decir que en el medio, pues la distribución en la industria en los años 30 cayó toda en manos de Estados Unidos y entonces la industria australiana colapsó. En los 70 nos recuperamos y empecé a hacer teatro, y la segunda parte de mi carrera básicamente ha sido en el cine.
Así que bueno, creo que me ha gustado estos saltos que he ido dando en mi carrera. I have two questions, one for Mr. Wright and the second for James and Ellie. The first question, Mr. Wright, Monday, Heather Langenkamp here received Award 2 and talk about her second part of her life and movies and other projects and also career. And I will question if you think about that second part of your life or your career. How do you see the second part of your life? And the second question is for James and Ellie. Tomorrow I have on my media 13 years old, and I interview more directors and scripters and talk me about the difference of the script and the direction. I will know if that movie there are difference about the script or that direction or even multitudes. Would you guys talk about that part? Thank you. Tengo dos preguntas, una es para James y Ella y la segunda para el señor Rush. Para el señor Rush la pregunta es, también se le ha dado un galardón en este festival a la actriz Heather Langenkamp y ella hablaba de su experiencia, sobre todo en la segunda parte de su carrera en las películas. ¿Cómo siente usted esta segunda parte? ¿Cómo la ve esta segunda parte de su carrera? Y la pregunta para James y Eli es, como periodista, y trabajando en este medio durante 15 años, siempre que entrevisto a directores y escritores, guionistas, siempre hablan de esta diferencia en las películas en cuanto a dirigir y el guión, cómo representar el guión. ¿En esta película ha habido esta diferencia o cómo ha sido esta diferencia? When I was in the theatre, I was in a company a lot of the time, and even in my early 20s, I often got cast as people my age now. I was very good at makeup with old school, grease paint, powder, wigs, whatever. The difference now is less makeup. My daughter pointed out to me recently, she said, "Dad, you're getting so many scripts now where you end up in a wheelchair." And she said, "You could corner the market on the wheelchair genre, And that's true. It's happened quite quickly in my mind, because I suddenly went, I think in my 40s and 50s when I started in film, I thought, I can play any age. And now you go, you can't. Well, unless you go down the path of, like, the Irishman, they use CGI to make Robert De Niro look 25, 30 years younger or whatever. I quite like, this film presented a landscape. There are not many films where everyone is a septuagenarian or an octogenarian in the cast. And that made it a very stimulating kind of landscape, dramatic landscape, So it's fun, it's good to do that. It's good to say I'm representing people who've had possibly similar cultural and life experiences. We've all lived with a consciousness since 60s at school, 70s politics, 80s, 90s. Oh God, I know when I fill out a form online and they say put date of birth and you go yes, July, and then they put the year, and it takes a very long time to scroll down back through history, and you think, I don't think they've still got 1951 in there. Bueno, cuando empecé hacía mucho teatro, estuve muchos años en una compañía. Era cuando tenía unos 20 años más o menos, y a menudo se
se me daban los personajes de personas que tenían la edad que tengo ahora, porque era muy bueno con el maquillaje, con los polvos de maquillaje, etc. Ahora, la diferencia es que ahora llevo menos maquillaje. Mi hija el otro día me decía, dice, papá, estás recibiendo tantos guiones que al final vas a acabar en una silla de ruedas, o a lo mejor podrías especializarte en personajes que van en silla de ruedas. Así que creo que tiene razón. Yo empecé a hacer películas cuando tenía 40, 50 años, así que a menos que se haga lo que se ha hecho, por ejemplo, en Irlandés, ¿no? Lo que vemos a Robert De Niro con todos estos efectos especiales mucho más joven, pues me gusta el tipo de películas como la que presentamos aquí, ¿no? La que presentan este paisaje de personas octogenarias y que puede ser un paisaje bastante dramático. Y creo que eso es bueno. Represento, en este caso, a personas con una cultura y con experiencias de vida similares a las mías. En los 60 pues fuimos al colegio, a la secundaria, en los 70, a los 80, todo el tema político. En fin, creo que lo único es que cuando tienes que rellenar algún documento y tienes que buscar el año en el que naciste, tienes que bajar y bajar y bajar, y eso tarda un poco, pero bueno. Enhorabuena al equipo por la película y al señor Ras por el premio a toda su carrera. Quería preguntarle porque el papel que hace en la saga de Piratas del Caribe es el papel que más veces ha repetido, el del Capitán Barbosa. Y yo supongo que eso habrá hecho que tenga una relación casi como de familia con el equipo y con el resto del reparto, con Johnny Depp y el resto del reparto. Y quería preguntarle cómo recuerda su paso por la saga y cómo fueron esos momentos de rodaje entre escenas con el equipo y con Johnny Depp. Si recuerda algunas anécdotas divertidas de rodaje con él. It was like a family. We met in 2002. The first film was a very unknown quantity. Everyone thought the Ted Elliott, Terry Rossio script was really great to read. They said we just pretended we were working at Warner Brothers back in the 1930s and we could cast all the in-house character actors and stars and work for good dialogue and great swashbuckling adventures and things. And we were still doing it in 2017 across the planet, you know, and we traveled to Shanghai to promote it, we went to Paris and did all of that. People had children in that time, some people died. It was, the nicest gesture was that Pablo, who played Jack the Monkey, presented me on the last film with the most beautiful painting. It's about this big. I would say its provenance would be 1950s American abstract. It was a lot of brown, there was some strokes of green through it, and there was strange little filigrees, a bit like Miro. And on the border was a porpoise, so he signed it. And he knew that painting will end up in a very important gallery at some point. Pues sí, éramos como una familia. Nos conocimos en el 2002 para la primera película, que el guión era fantástico de leer, y dijeron que lo que querían hacer era un proyecto como los que se hacían antes en los años 30 en Warner Brothers. Querían los mejores actores de la casa, querían que el diálogo fuera muy bueno, y en 2017 aún estábamos liados haciendo estas películas, dando la vuelta al mundo en Shanghái, fuimos a Shanghái, a París. Algunas personas tuvieron hijos, otras fallecieron durante todos estos años, y sí que tengo un recuerdo bastante divertido, que es Pablo, que hace el personaje de Jack the Monkey. Me dio era un cuadro pequeño que se suponía que era de la época de los años 50 de la pintura abstracta americana, y tenía pues colores marrones, verdes,
y lo firmó y supimos que acabaría en una galería de arte. Quería preguntar a Eli si para crear y diseñar el personaje de John Lithgow te has inspirado en el mundo de los ventrílocuos y también en la película Magic de Richard Attenborough con Anthony Hopkins, o si por el contrario el propio John Lithgow ha aportado cosas para crear el propio personaje. Gracias. Well, it's based on the short story, so Creeley's quite well defined in there with the puppet, but I feel like James is better qualified to answer this in a way in terms of the development with John of it. Would you say? Sorry to throw it to you. Well, beginning with the short story by Owen Marshall, which Eli and I developed. So Creeley had a very specific doll in that. It was a paper mache doll. It was Jeff was trying to kick me under the table. Revenge. We ran with that for a couple of drafts, and then we discovered the use of for people who have dementia. They often use soft toys or dolls or puppets to calm them down. So we felt that we changed and took that route because it felt more embedded in the world. And for Creeley in the film with John, that the doll is sort of his mask. It's his public facing. It's his disguise. And then by night, it becomes the dictator's totem. So it was thought of Jenny Penn as Hitler's moustache or Stalin's sickle. So it was very much when we started to explore the ramifications of using Jenny Penn in that way, that resonated a lot more within the world and the abuse of power. La respuesta de Eli ha sido, bueno, nos basamos en una historia corta que habíamos leído, pero quizás James está más cualificado para hablar del desarrollo del personaje con John Lithgow. Perdón por tirarle la pelota. Y la respuesta de James ha sido, sí, habíamos leído esta historia corta y a partir de aquí desarrollamos la idea, y en esta historia había un muñeco. Entonces hicimos dos borradores y luego supimos que se utiliza con personas que tienen demencia, se utilizan estos muñecos blandos, este tipo de muñecas, y pensamos que en el caso del personaje de John, la muñeca era como su máscara, como su cara pública, su disfraz, y sobre todo era la que mandaba durante las noches. Así que se convirtió en este Jenny Penn, que es esta cara pública del personaje. Pues hasta aquí la rueda de prensa. Thank you very much for being here for the film, and thank you for accepting the honorary award tonight, Mr. Rush. And okay, enjoy Sitges, and this night we'll see the film and you in the auditorium. Thank you very much. Gracias a vosotros.